I'm here to share the success story of a patient who recently underwent a double lung transplant. So this is a male from Kerala who is 52 years old who has been diagnosed to have ILD locally. ILD or interstitial lung disease is a condition wherein the lungs get fibrosed and eventually lose the ability to function normal. And this is what happened in this particular patient who was having persistent cough and shortness of breath from the last 1 year, which gradually progressed despite maximal therapy. His condition worsened so much so that he was finding it difficult even to get out of his chair because of his breathlessness, and he was continuously requiring 6 to 8 liters of oxygen at home to maintain his blood oxygen levels in a normal range. He was then referred to our hospital for lung transplantation. Unfortunately, when he reached our hospital, he was in an acute exacerbation, and with all our team efforts, we got him out of the exacerbation and then started evaluating him for lung transplant. We found him a suitable candidate for lung transplant. We went ahead and did a double lung transplant, and after the transplant, the whole transplant unit put in all their efforts to fasten the recovery of this patient. And on the third day post-transplant, we could successfully get him out of the ventilator, and by the end of 6th day, he was off oxygen. It was a moment of pride for all of us to see their family be happy and to see him breathe free after a roller coaster ride over the last 1.5 years. The patient finally walked home happily without any oxygen support by the end of 2 weeks. After 1 month of transplant, the patient is now absolutely happy, independently doing all his day-to-day activities, and is now fit to fly back home and is happily flying back to Kerala soon. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് സുദേവൻ എന്നാണ്. സ്വന്തം വീട് ആലപ്പുഴയാണ്. ഒരു വർഷം മുമ്പേ നല്ല നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ചുമയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്നൊക്കെ മരുന്ന് മേടിച്ച് കഴിച്ചു. കുറയാതെ വന്നപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റായി. 4-5 ദിവസത്തോടെ കിടന്നിട്ടും കുറയുന്നില്ല. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സാറിൻ്റെയൊക്കെ ചെന്നു കണ്ടു. CT സ്കാനോ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ILD ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് എന്ന മാരകമായ രോഗമാണ്. അതിൻ്റെ അവസാന സ്റ്റേജാണ്. ഈവൻ ഡെത്ത് പോലും സംഭവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കരയുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് മാറ്റിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അത് സെക്കൻഡറാബാദിൽ യശോദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഫെസിലിറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതൊരു ടീം വർക്കാണ്. ചേതൻ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ടീം വർക്കായിരുന്നു. ഞാനിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീം വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ്. അതിന് ഞാൻ വളരെ താങ്ക്സ്ഫുള്ളായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഒരു ഹൈലി ഫെസിലിറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അതൊരു ഗുണമായി. അതും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊരു കോസായി ഞാൻ കാണുന്നു. മരിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞൊരു പേഷ്യൻ്റ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ടീം വർക്കിൻ്റെയും പ്രയത്നമാണ്. അതിന് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. 100 നന്ദി, കോടി നന്ദി.